is a childhood incident, but there were so many obstacles, there were so many problems faced by himself, not only by the boy, but along with his family members. And moreover, for this lesson, as far as the model question paper is concerned, the marks, the weightage marks is two only. That too, the question which carries 2 marks only, that is what we say, two short type answer question may be asked. Let us have a glance of that short type questions. I mean, the question which carry 2 marks, which are important, and what are the possible questions, and how to write the pointed answers for these questions. So let me share some of the questions which carry 2 marks only. As far as the marks is concerned, that are going to be asked in the examination. Just let me share. Somebody is sharing mathematics, sir. Who is? Patil, sir. ಹಲೋ ಅಪ್ಪಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಶೇರ್ ಸರ್. Okay. Yes, sir. Share ಮಾಡ್ತೀನಿ document. ಹೊರಗೈತೆ. Okay. Patil, sir, is it clear what I am visible, sir. sharing? Okay. A sir. little bit zoom it, sir. Yes, yes. Okay. Okay, sir. Okay, it's fine, sir. Okay, sir. Patil, sir, Yes, sir. because I don't have the PPT facility. That's Okay, why okay. I have Just done it explain, sir. in the PPT. Okay, Okay. explain, sir. Okay. Dear students, let me start about the lesson Colors of Silence. As I told you already, I would like to discuss, and I would like to present the questions which carry 2 marks. And in my opinion, the questions which I am going to present or share are somewhat important questions. I have listed out, I have selected some of the questions from this lesson as far as the examination is concerned. And these are the possible questions. These questions may be asked in the exam. Okay. So that's why I have given the title important or possible questions for 2 marks. And also, I am very happy to say that while presenting the questions, I mean the possible questions, I have written the answers for all these questions also. So you can go through these questions and also have the glance of all these answers which are being shared by me, so that you can understand how to write the answers pointedly. I mean, we have to write the pointed answers in the exam, so that you can get two
marks out of for 2 marks. Okay, let me begin. Let us take the first question. I mean, the questions for 2 marks. Directly, I'm going to share the questions because I don't want to explain the story of the lesson because already you have been learned, you have been dictated by your class teacher. First question. Why did the new school refuse to admit Satish? What did the headmaster advise Satish's father? So this is an important question. Why did the school refuse to admit Satish? And what did the headmaster advise Satish's father? As you know that Satish lost his sense of hearing. Actually, he was a very active boy uh, before he lost his sense of hearing. An accident happened in his life, childhood life, when he had been to Kashmir holidays. Uh, there, by after that, in accident, he was confined to bed. Here, the answer for this question is Avatar Narayan approached the headmaster of the new school. The headmaster told Narayan that his school was for normal boys. He advised him to take his son to the school for the deaf and dumb. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಟರ್ ಯು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮೂಕರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ ಆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ 2 to 3 sentences. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಮೇ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ accepted, but don't worry about your mistakes. Just you go on writing the pointed answers. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ you will get 2 marks out of 2. I think you are following me. Look at the second question. Satish discovered another pastime. What was that? For this question, uh, you see paragraph number 23 in the textbook. Already, you can get the direct answer for this question. Anyway, I have written the answer for this question. So, answer you can write so. Satish sat on his bed. He began filling pages and pages with doodles. His strokes varied with moods. I mean, angry, soothing, and humorous. He was good at Urdu calligraphy. So, sketching came natural to him. This was also another pastime for him. Then, why he
wanted to spend his time just by drawing and painting because he had to pass the time with taking some of the advantages of the the situation, what he wanted to achieve something in his life. So this is the answer for this question. We have to highlight these points. For the third question, if you come to the question number 3, why was Satish's father against drawing? What did he tell his son? That Satish would not make a ಆ ಮಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೈತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ letting him to continue drawing and painting, what he told, what he suggested, what he advised, being a father. So the answer is here. Father felt that Satish would not make a living out of drawing. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿಂದ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಳವಳ ಆತಂಕ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ನೀವೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪುವರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ. ಅದ್ರ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಅವನ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವನದೊಳಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಓದ್ಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. Avatar Narayan got Satish some things. What were they? For this question, you can see the paragraph number 31. You can get the textual answer. Anyway, I have written some of the points here. Avatar Narayan went to the shop. ಯಾವಾಗ ಸತೀಶ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದೊಳಗ ತಲ್ಲೀನ ಆಗ್ತಾನು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದೊಳಗ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಗ ಹಿ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ he wanted to support Satish by giving brushes and paintings and drawing sheets, etc. So here the answer is here.
Avatar Narayan went to the shop. He returned to the house with armful of paints and brushes of all shapes and sizes and several rolls of drying sheets. He kept all of them on Satish's table. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆ ತಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Seeing all the materials, the drying materials and painting, drying papers and brushes of all sizes, Satish felt very happy. ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And come to the question number 5. How did Satish meet with an accident? Here also, for this question, you can see the paragraph number 8 because on a holiday in Kashmir, Satish had gone hiking with his father and brother. As they were crossing the rickety bridge over some rapids, Satish looked down at the swirling water. His foot slipped and losing his balance, he fell into the rapids. ಈ ಹಾಲಿಡೇಸ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೇದಾದಂತ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈ ಸತೀಶನ ಲೈಫ್ ಒಳಗ ಇದೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಸತೀಶ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು one day when he was looking through the window, he saw a beautiful bird. So I have collected the textual points here and made it ready. It was a beautiful bird with a longish tail. Any disturbance? Hello, sir. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಯಾರು ನಾನು ಸರ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ So for this question, you can collect the points from the textbook also because I have taken the textual points also. It was a beautiful bird with a longish tail. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದಂತ ಒಂದು ಬಾಲ ಇತ್ತು and a black crest. Crest means a round spot. ಅದೊಂಥರ very amazing description is here and it was full of energy. ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಬಹಳ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಐಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಡಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸೀಮ್ಡ್ ಎವರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ನೋಟ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ದ ಹಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ having very attractive figures, so Satish became very happy and immediately he came back to his place and started
drawing the picture of that bird with the help of his imagination. So this was the turning point in his life, like what I can say here. Here, come to the last question. Satish's parents were both his well-wishers, but each cared for him in a different way. And how? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸತೀಶನ ಪಾಲಕರು ಸತೀಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅವನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರು. ಅವನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಬಯಸೋದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು, ತಾಯಿ ಬಯಸಿದ್ದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Satish's father wanted him to study so that he could achieve something in life. He felt that he was wasting time on drawing. ತಂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Moreover, he had the hope that Satish's hearing would come back and he would go to school. Here we can appreciate father's opinion because father was of the opinion that Satish should come back to his no, real as he was in the beginning. ಆತನ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಈ ಕಿವುಡುತನ ಹೋಗ್ತತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಾದಾಯಕ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ ಬೇಡ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ his wife felt that there was no chance of the boy's recovery. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸತೀಶನ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಹೋಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾನೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್ and let him be free as he likes. Being the parents, being mother, she should provide her whatever he likes. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆತ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಂದೆ ಬೈತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಡು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಹಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ that we can write for this question. I hope students, we have understood some of the short type questions for this lesson. I mean, for the 2 marks questions. I think these are the possible questions as far as my opinion, my experience is concerned. If you write these answers in such a way that you can get 2 marks. Just a minute. Okay, I hope you have understood clearly. If you have any doubts, you can ask in the chatting box. And come to the another uh, item which is very important, that is editing. It is also for 2 marks. As you know, in this question, in connection with this question, a small paragraph will be given, but having 2 errors. We have to edit the errors and rewrite
the paragraphs in your answer booklet. ಹಂಗಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಅದಕ್ಕೆ I have written some of the questions and also written the answers also. How to write? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. The following paragraph has 2 errors. Errors means mistakes. ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ 2 ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಎಡಿಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. Don't worry about it. But on the basis of the clues, we have to edit the paragraph. I mean, we have to correct the mistakes. Let us have the glance on the questions. First one nodri. Baleshwar Mishra grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 1 ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಏನಂತ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿಯಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರಾಮಾಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ ರಾಮ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಅಂತ ಐತಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫುಲ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ಲೂಸ್. ಆನ್ಸರ್ 1 ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, 2ನೇದು ಫುಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. I hope you are following me. Go for the next one. One morning in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said, excited. Here, this paragraph has also 2 errors. The clues are given here. Clues number 1, capital is to be used. Second one, adverbial mistake is to be corrected. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ ಬಾಂಬೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. It should be written as adverb. ಹಾಗಾಗಿ excitedly it should be written like this. I think we have understood what type of the clues may be different. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
That's why I have listed the questions in a different manner. I think the clues are different for each and every question. Uh, Come to the third one. Whenever they came to Bombay, the family stayed for Aunt Sushila. Her apartment was not big if there was always room for them. Here, the first clue is preposition is to be corrected, and second one, conjunction is to be corrected. So here, whenever they came to Bombay, the family stayed ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬರ್ಲಾರ್ದೆ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಫ್ ಬರಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಥವಾ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಿನ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ sentences. I mean the sentences from the lesson. Okay, and I think I don't want to no go for the question number 4 and 5 because for this question you can understand easily. After having discussed the questions which are possible for the exam, so let me take the grammar item, change into reported speech. As far as a reported speech is concerned, it's very important and very interesting grammar item. How can you change? How can you change from direct into indirect speech? I mean, the reported speech. Reported speech andru ಒಂದೇ, indirect speech andru ಒಂದೇ. This question carries 1 mark only. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದೊಳಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಇಂಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ these questions are in the not in the form of conversation. Okay, already we have learned how to change from direct into indirect speech if the sentences are statements and if the sentences are questions. Questions ಒಳಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು WH ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ taken just a few examples of statements and interrogatives, I mean the WH questions and yes no type questions. So let me take just 1 or 2 examples for each sentences. First of all, statements. Statements are nothing but assertive sentences. For example, Satish replied, I am not well. ಇವೆಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪಾಠದೊಳಗಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಇಂಥವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆದೊಳಗ ಬರ್ಬಹುದು, ಬೇಡ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸತೀಶ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಸತೀಶ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. Take for the next example. Satish said to Surender, I don't know. ಸತೀಶ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಂದರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಕತಿ, ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಕತಿ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ I go little bit fast so that I can cover a few more examples here. Father said to Satish, they are for you. ಅವೆಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದು ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ ಹೇಳ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಸಲುವಾಗಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸತೀಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್. So come to the last question. As far as the statements are concerned, father told, we will have to look for a new school. The father told that they would have to look for a new school. Ali will ittu would I. So in this way, you can change from direct into indirect speech if the sentences are statements. I think we have understood. But when you go for the interrogatives, I mean the WH questions, here certain changes will it make. What are the changes? You need not take the rules which you use in the statements. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದು ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ. ಸತೀಶ್ ಆಸ್ಕರ್ ಸುರೇಂದರ್, why are you speaking so softly? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ DTP ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಸತೀಶ್ ಇದ್ದವ ಸುರೇಂದರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತೆ, why are you speaking so loud, so softly? ಸತೀಶ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಸುರೇಂದರ್ why he was speaking so softly. ಇದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the said is to be changed as asked, and ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ why are you ಇದ್ದದ್ದು why he was ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ father asked Satish, what will you do in life if you don't get any education? Here also a very different question. So father asked Satish what he would do in life if he did not get an education. So if you know the rules from changing from direct into indirect speech, if the sentences are WH questions, so you can easily change into indirect speech. Another one, father asked Satish, sorry, mother asked her husband, why do you take away his source of entertainment? ತಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಮದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ why he took away his source of entertainment. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್
ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಡೂ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಬದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ change if there are WH questions. Come to the yes no type questions. Satish, Surender questioned, has he lost his hearing? So look at the question. Has he lost his hearing? So this is yes no type question. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರೇಂದರ್ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸುರೇಂದರ್ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ if he had lost his hearing. Come to the second question. Surender asked Satish, will you come to school tomorrow? So this is simple future tense. Surender asked Satish if he would come to school the next day. Tomorrow idadu the next day akati. Will idadana would ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I think you might have learned how to change into indirect speech. And here are the few examples that you can go through this. And another important item, imperative sentences. Here, imperative sentences can also be changed into reported speech. Like exam ದೊಳಗ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ WH ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಸ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ಸುರೇಂದರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಸತೀಶ್, ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸುರೇಂದರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತೈತು, ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ it is a suggestion. Surender suggested Satish to take rest for a few days. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಟು ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಬ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಟು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ father said to Satish, learn and read books. So father advised Satish to learn and read books. ಅಲ್ಲಿ ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು. ಉಳಿದ್ಲೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿಚ್ is somewhat different. Satish said to his father, please allow me to draw these pictures. Below. Please allow me to draw these pictures. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಸೆಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಸತೀಶ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್
by using the word requested. ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಸತೀಶ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟು ಅಲೌ ಹಿಮ್ ಟು ಡ್ರಾ ದೋಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ದೋಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ now I think we have understood how to change from direct to indirect speech if they are statements and if they are WH questions and yes no type questions and imperatives also. And come to the another grammar item which is very important. Actually, I have there are 9 questions are there, but out of 9, I would like to share only 2 so that you can guess it. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. Fill in the blank with appropriate tense form of the verbs given in brackets. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಟೇಬಲ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಮೊದಲೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈಸ್ ಅನ್ನುವಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾರ ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಹಂಗಾರ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತವು ಆಮ್ ಅಥವಾ ಈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಐತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾರ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ 8 AM. ಹಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ತಗೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾ ಮೂರನೇದ್ದು ಸುಂದರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹಾ, ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ. that that definitely indicates that the sentence is in the past tense. ಅದ್ರದ್ದು ಹಂಗಾರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋದ್ ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಐತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾರ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ 50. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 50 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇವು. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಸುಂದರ್ take the past tense took ತಗೋಬೇಕು. took transfer certificate and joined an
ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ. ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ನೌ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತದ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಲೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟೆನ್ಸ್, ಸುಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ, ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ and fill in the blank. So here are so many examples are given here. After that, you can take the screenshot of it. Otherwise, I will share you all these materials in the group for your understanding. I mean, for your better understanding. Okay. After having discussed some of the grammar items, let me conclude by taking the poem number 7, The Blind Boy. As far as examination is concerned, The Blind Boy is a poem for your memorization. ಈ ಪದ್ಯ ಕೇವಲ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕಿದೆ. There will be choice for you. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇದು. ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಬರ್ದ್ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇದು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ 2 poems. ಅದರೊಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 lines. ಬರೀ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪೋಯಮ್. ಇಡೀ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಜಾವನ್ನ, ಅದು 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತತಿ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದೈತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 out of 4 marks. ಆದ್ರೆ just I can give some of the tips for writing this question. I mean, how to get 4 marks easily. ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಬೈಪಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಬರೀತೀರಿ, ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಇರ್ತದೆ ಕಾಮಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ 4ಕ್ಕೆ 4 ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ poem Quality of Mercy, which is a choice for you. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬರೀರಿ. 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ದವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
2 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ವೇಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ I have covered some of the possible questions for which carry 2 marks, and I have covered some of the grammatical items which are given in the textbook. I mean, direct speeches and editing portion, and also one more grammar item, fill in the blank with a suitable using the suitable tense form of the verb given in the bracket, and the lastly the blind boy, which is for your memorization. So with this I can conclude today's online class. If you have any doubts, you can discuss with me. Padil sir, let me conclude. Thank you. Thank you once again, everybody, for giving me a chance to share some of the lessons for the understanding of for the benefit of the students of Ramdurga Taluka. And over to Sri A.V. Patil sir and some other resource persons and the host who have joined this online. Thank you, sir. Thank you. Sir, Patil sir. Angadi sir, Sir, please continue. okay, sir. Okay, sir. Just a minute, sir. I So will come. thank you. Sir, thank you very much. Our well-known senior resource person, Sri Kalyani sir. Kalyani sir has dealt with 7th lesson Colors of Silence and 7th poem Blind Boy and grammar topics also. Sir, you have made a successful class, sir, and your explanation skill was very good and interesting class, and you showed them all important questions in this lesson. And sir, I think in this lesson, every year they asked one fixed question, that is physical disability is no barrier to success to Satish. Justify this. This is fixed question. This is 4 marks question, sir. I think, sir. And you Actually, sir, have given clear, sir. actually, sir, it was like that in the last year. Okay, sir. Okay. But it And has been sir, you have changed. given It has been changed. sir, pardon, sir. Actually, it has been changed for this year also. Actually, Okay, sir. Okay, sir. and You have with given clear idea about the lesson, sir, through all the questions, sir. And okay, thank even you, it sir. is editing and reported speech and tense form. Totally, you have done a very good job, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. If you have And some thanks for our associations and Secretary Sri A.V. Patil sir and other resource persons in this participated to this session. And also, I thankful and give an opportunity to manage in today's session, sir. Thank you so much, sir. Thank you, one and all. Sir. yes, sir. Is there any time for discussion, or shall we? What are you going to do, sir? Patil sir. You can leave, sir. We shall wind up. So, Angadi sir, stop ಮಾಡೋಣವಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ? Okay, As sir. you Sir, wish. permission. Sir, Kalyani sir. What, sir? If they have any doubts, sir. Sir, shall we wind up? Is there any doubts to the students? Please share their doubts in chat box, sir. In chat box, sir. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬಹುದು.
sir. Dear students, is there any doubts about this lesson or Oh. poem or any other grammar topics? Please share or ask our sirs. Sir, ಹೇಳಿ. hello sir. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ I am dad ಅಂತ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ನಂಬರ್. ಏನೈತೆ? ಸರಿ I am your dad ಅಂತ ನಂಬರ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಸಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿ. ಹಾ ಅವರು ಪದೇ ಚಾಟಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿ ನಿಮಗ್ ನಾವ ಸರಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕತ್ರ ಯಾಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬಳಸಾಕತ್ತಾರ್ರಿ ಸರಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಹಾನ್ರಿ. ಸರ್ ಅದನ್ನ. ತಗದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ಯಾರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಅನ್ನೋನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಏನೋ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಜಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹೋರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವ್ರ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹೆಸರು ಇಟ್ಕ್ಯಾರ ತರ ತರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡತ್ತ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದ್ ಮೆಸೇಜ್. ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ Sir. ಸರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್